Toefl Training Center, I.E.L.T.S. Prepare for I.E.L.T.S. Take your book. It is the skills and strategies for reading and writing. Page number 213. The writing task. Writing task. Four parts of communication. What are these? Reading, writing, listening, and speaking. In writing, you write to your customers, your colleagues, your seniors, your juniors, formal, informal. Right? In speaking, you speak one-to-one, intrapersonal, interpersonal, mass communication, persuasive communication. You speak and try to persuade others. Now coming here to the writing task 2. You have to almost write for 250 words. See the topic, read the topic, have a link with the topic, have an understanding with the topic. Just prepare your mind for answering the question, not deviating from the question. See the question, what's it given? Computerized data collection on individual can be justified even though it endangers the rights of individuals, right? It is a technological invention. It is a technological fruit which people, in Google, you can, through the map, you can find out what exactly, where exactly, the place and location, everything. It is all, the products of technological advancement. So, one of the technological advancement is computerized data collection on individual, everybody. Almost in developed countries, everybody have been recorded. So, the government has the data of each and every citizen of their country. Here in India, as a developing country, we are on the way, and presently it is Adarsh card. That's what they say. They take the individual collection, collection of each individual. This is a biometric card, I believe, through the eyes and the pupil. It gets recorded, and your fingerprints get recorded, and all the data is about you. Which bank you have an account, where do you stay, what's your educational qualification, and what's your age, what's your family, every detail about you is being recorded, and you are given a card, and all the data about you is saved in the computer. So, this computer data collection on individual can be justified. Yes, it's good. Can you say like that? Even though it endangers the rights of individual. Endangers means what? You are open. There's no privacy at all about you. Anybody, anywhere, they can log in and find out where you are, what you are, how to deal with you. Your privacy is invaded. Do you agree or disagree with this statement? So two things are there. Collection of data is good. Collection of individual data is bad. So which statement you are for? So it's the agree and disagree question. The topic sentence is computer data collection on individuals. This is the topic sentence. And what they expect you to write or say. Do you agree or disagree with this statement? If you agree, yes, agree. Disagree? No, I disagree. And for that you have to give the justification. Why do you agree and disagree? With the examples, with the reasons of your experience and your knowledge. Now coming here. See, the introduction part always says about the topical sentence. See, coming here. Data collection. This is the topic sentence, isn't it? Is a fact of modern life. Data collection is a fact of modern life. Some argue that data collection is endangering the rights of individuals, though others see it as a useful tool which increases efficiency. So in these 3 lines he says data collection is good by somebody, by some people, and data collection is bad according to some people. So now he comes here. This essay will discuss both sides of this issue. So now he comes on both the sides, right? Now what is it given here? Positive and negative. So it just tells you the positive sides of data collection and negative side of data collection. So data collection can violate the right to privacy. Your privacy, you're private. You have the right for your privacy. It is invaded.
When data about a person is collected and stored in a computer, then it is open to misuse. There's a lot of chances for misusing. Have you seen some people ringing up to you, want to purchase land, want to go for this and that? They say your name and say, because all the information about you is collected by them. For example, the information may be sold to unauthorized persons such as credit agencies or insurance companies. We have quite a lot of insurance companies, private and government. So they keep calling you and asking you, do you need an insurance policy? Or some credit agency, they want to give you loan, and for business purposes, they call you. So there are chances of violating or misusing. So next he comes to say, a further problem with data stored on computer is accuracy. Accuracy means what? The creditworthiness of the information. Information stored in a computer may be out of date. Out of date means what? Maybe the information may be old one. Now a lot of changes might have happened. It might have been recorded 5 years back, 10 years back. Now the person is completely different. So simply wrong. This can seriously affect a person's rights if decisions are made on the basis of false information. Able to understand here? See, he may be rich during one time of recorded. Then suddenly he has gone out. Business is lost. So the government wants to give subsidies to the poor people. So he would be not eligible for getting the subsidies. So some people may be very poor. Suddenly he might have become rich in society. So the government simply subsidizes for a person who doesn't need at all. So there are a lot of things maybe going wrong and right in this problem here. So coming here to the point next here. On the other hand, databases provide a very useful tool. Large databases which contain information on many individuals can enable more effective decisions to be made. So he is saying the plus points of data collections, having lot many details about individuals. It can be an effective tool by the authorities. So institutions such as government as an institution and its departments will be useful for them. And the police rely on data collection in order to operate efficiently. So it is useful for the government as an institution, and police coming under the government, even for them it's very useful. And hospitals use computerized records to help in their fight against diseases. Yes, all your BP, sugar, and what all the medical history, if it is collected in computers, so the hospitals can make use of those collect data and can do certain treatments in a proper order. Now coming here to the next paragraph. Databases stored on computers can also be very efficient. Information can be rapidly updated or added. Rapidly updated means what? Already the old information is there. Some new details if you want, you can upload, you can add up, and it can be updated. And retrieval of information extremely fast. Through the computer data, you can get the information very quick and fast. Moreover, data which has been collected in one area can be sent anywhere in the world almost instantly. Somebody who has migrated to US, somebody who has migrated to Gulf, want to know about that person, immediately you can get it. Anybody who is in US or Japan, any part of the world, you can just ask the data from them, that government, instantly you can get the information about them. And coming here to the final conclusion. So in summary, although it is possible that unauthorized access or incorrect information may endanger the rights of individuals, he says, yes, of course, minus points are there. What are the minus points? It invades your privacy, that's number one. Your individual rights may be violated, number two. The information may be old, outdated, number three. Even though we have all these drawbacks, the benefits far outweigh these risks. So
So benefits are more than the risks. Outweighs means more. So benefits are more than the risk. Consequently, according to that, all possible measures should be taken to minimize the risk. So the government authorities should take into consideration all the negative aspects of data collection, and they should try to minimize the risks. So here minus points are there and plus points are there for data collection, but the plus factors outweighs the minus factors, negative factors. So the government should try to minimize the risks. So data collection is good about individuals. So he says about various points, even though some negative aspects are there, the negative aspects can be overcome by proper planning and strategies by the authorized agencies which collect the data. So now, my dear friends, I request the I.E.L.T.S takers, the people who want to go abroad, to come forward, and if they get a topic like this, what they are going to write, they're going to speak and say how they are going to write. Now let us start with this gentleman. Yes, why not you come, sir? Yes, sir, you have to introduce yourself and tell, if you get a topic like this, what you're going to write. Hi, good morning. I'm Bhanu Kiran. Okay, so the topic related to collecting personal information in all aspects. So, is it one way better, or is it danger to the individuals? So, according to me, we are moving towards digitization. Okay, so everywhere it is internet world. Okay, so from the industrial era to we are moving towards digitized era. So collecting data is obvious, and we cannot go get away from that. So I will go with I will agree with the topic, because it is good to collect personal information. So there are some negatives, there are some misuses, but we can when you see about the benefits, okay, so we can those negatives will be okay, that we can plan to somehow minimize or mitigate, or somehow we can get out of those issues. Like if you see, we have everybody is aware of BlackBerry. Okay, so BlackBerry is one of the good technologies, and it is very good for mail communications. Okay, so earlier everybody was using desktops or computers for sending mails. Once BlackBerries has come, most of the people started using mobile phones. From mobile, wherever you are, you can access your mails, and you can send mails and receive mails. So unfortunately, it is came to know that BlackBerry is having its own server. So, and even no government is having control on the infrastructure, and those infrastructures are completely owned by BlackBerry company. Okay, so then what happened? All the countries decided to go away with the BlackBerry, and they gone with different technologies. Like that, whenever we are facing some issues, we can find out some alternative ways and mitigate that one. So a lot of companies, for greediness, they are selling the personal data, personal information to private people, so which they are using for their own purposes. Okay, so and sometimes they may trouble us. Okay, so they may like take away our privacy. So those kind of issues are there. But advantages wise, if you see, uh, nowadays, when you want to travel, or when you want to join a job, or when you want to go to any countries, right? So they will do lot of background check, and you will not aware of also what kind of checks the companies are doing. Okay, so the companies immediately they will send a request to the universities or institutions where you have studied, and they will get details about you. So what is your code of conduct, and what is your behavior, all other personal information, and similarly they will approach your local police stations. All these things are happening in just like that. So without our knowledge, everything will happen, and seamlessly your
journey or your joining will happen. So it is helping that way. Okay, so you can even some advanced countries. Okay, so when you are walking in the airports, you may not even know somebody is, some systems are clearly monitoring you. Okay, so when you're working, as we understand from the second paragraph, there are some biometric informations and eyeball reading. Okay, so when you are working in some airports, when you are working in the when you are going for the check-in or check-out, wherever it is. Okay, so they will some system they will read your eyeball, and it will compare with many of the criminal records. Okay, and easily they can easily catch you if you are involved in any criminal activities. Okay, so we can maintain that information. But some disadvantages are there nowadays, right? We are forced to register, we are forced to share our personal information many places, and sometimes, right, it may be redundant data, and we may and moreover, so our status will change from stage to stage. So some systems will be having old information, some systems will be having new information. There is no there is no centralized repository where you can keep information, and where you can extract the information at a single place. Like if some countries, if you see, okay, so even nowadays, for any uh, account opening or registration or whatever it is, right? So instead of asking the customer to give information, nowadays they're just taking their, they will have one their own unique chip card. So by reading the chip card, you will get to know all your personal information, as well as your bio information and other statistical information. So it is without it is a one place where you can maintain, and that can be shared easily. So instead of capturing everywhere, and that will become redundant, they just need to validate is the information is correct or not. Whenever you wanted to access any other thing, you will just provide your ID, unique ID. So it will validate with the centralized information, and see, there is no need to the third company to know your personal information. Okay, they just want to know whether the information is available, is what you are showing is correct or not. For that, they don't need to know your person name, date of birth, or other martial status, other information. Okay, so government can store that information in a centralized manner. Okay, so that can be, you will be given a chip card with all biometric information, all the other statistical information, geographical information, all these things. So if somebody wants to validate, they can use that, and they can validate. So like this, by implementing some new technologies, we can get away of this negative sides. So that way, if you see more than the disadvantages, the benefits what we are enjoying is a lot. So we have to agree with this topic. Yeah, thanks. Take a, of course, it is a writing task, but still, if you get a topic like this, what you're going to write, that you're saying in speaking. Yes, sir, start. Good morning, everyone. My name is Ramakrishnan Raju. Our today's topic is computerized data collection for personal data collection. Here we have some positive points are there and negative points also there. Even though in modern life the data collection is compulsory, is very useful. Even though we have some negatives also there in that. That the negatives are in data collection is if anyone stolen our personal information, means that is a problem. And if it went to any third party, like unauthorized persons, and any persons like our insurance people, like that means they will disturb the people. We have like this lot of negative points also there. And that if the data what we collected, that is not correct also, some it will affect our efficiency. And he like that, just like our friend Banu said, BlackBerry, the government don't have any right, any right on
the data. If like that case also, some problem will be happen. The good points are for this personal data collection. Uh, we can improve our efficiency. One is thing. How to improve means that hospitals, police department, these and all using this data collection only, they are making good things and they are doing very efficient way. And the personal wise also this data collection useful to everyone in modern days. Like this, we have a lot of negatives are there, positives are there. If the government implement some they reduce some negatives means it will be very much useful to common people. That's it. Good, fine. So thank you very much. Next, I request you. Yes, Mr. Thiago is going to take his I.E.L.T.S examination coming December 13th. 13th is your speaking task, right? 11th is your speaking, and 13th is his writing and reading, listening task. Okay, now if you get a topic like this, what you're going to speak, Mr. Thiago, introduce yourself and start. Hi, this is Tyag. Uh, Computerized data collection on individuals can be justified even though it endangers the rights of the individual. Yes, I agree that there are some risks in checking the in collecting the data of individuals in a system or in a server, but the advantages are more than what we have done earlier before the invention of computers. Because if a data of an individual is being collected in a paper or in a file, that information cannot be accessed from any part of the world apart from only that particular location. But if it is being collected in a computerized database, for example in a server, we can access the information of the individual from any part of the world just by entering the passcodes or whatever the details we have as an identity. So it's the most important factor. And also, if there is any accidents causing in that particular building or in that particular location, may destroy all the details of the individual in case of any data collected in papers or in some files. But in but the advantage lies with the computerized data, where we can have a backup server in a different location, and it can be accessed, and the information what we are actually looking into can be taken in seconds. So although there are risks, like nowadays hacking has been more prominent in today's world. There are ethical hackers, there are unethical hackers. They can hack the account, but but I can also but there is also the security level has been more prominent when you compare to the hacking. When you compare to last decade, the security level was not that good, but then today the security level is at the summit, so that hacking cannot be done so easily. So I always prefer with computerized data collection instead of collecting it in a file or keeping it as a hard copy. Thank you. Fine, Thiago. So introduce yourself and tell, if you get a topic like this, what you're going to write. Hi, good morning everyone. Myself Om Verma, and I'm here for a discussion for data collection in computers and all these things. So as per my point of view, data collection is very good nowadays, because if you see in earlier days, there is a lot of difficulties when we are going for some in banking or in government offices. They are doing keeping the data in documentations. But nowadays, if you are going for net banking or even for tracing something, if it is collected, so you can by a single click you can see everything. So you can know a history of that particular things if you through data collections. But it we require some security on that data. It should be there. We require more security, because like that he said that hacking is going on. So that is very I said
as security purpose, if it is if somebody can take the data like military data, if can take the by the Pakistan like that, so they can do what they will means they can destroy everything with that particular what we say informations. So as per my point of view, data collection is very good, but it need to be more secure. We require more security on that particular that. Thank you. Thank you very much. Prepare for I.E.L.T.S skills and strategies reading and writing புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 213 writing task 2. Computerized data collection on individual can be justified. அப்போ even though it endangers the rights of individuals, கேள்வியை நன்கு பாருங்கள். I.E.L.T.S டாஸ்க் 2ல 250 வார்த்தைகள் நீங்கள் எழுத வேண்டும். கம்ப்யூட்டரைஸ்டு என்றால் என்ன? கம்ப்யூட்டர் என்பது என்ன? பெயர்ச்சொல். கம்ப்யூட்டரைஸ் என்றால் என்ன? வேர்ப், வினைச்சொல். ஸோ கம்ப்யூட்டரைஸ்டு டேட்டா கலெக்ஷன் என்றால் தகவல்களை சேகரிப்பது கம்ப்யூட்டர் மூலமாக. ஆன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் என்றால் தனி நபர்கள். கேன் பி ஜஸ்டிஃபைடு, அது ஆம். ஈவன் தோ இட் என்டேஞ்சர்ஸ் த ரைட்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ், அது தனிநபர்களுடைய தனி உரிமை, அவர்கள் அதை மீறுவதாக இருந்தாலும் கம்ப்யூட்டர் மூலமாக தனி நபர்களை பதிவு செய்வது சிறந்தது. ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? அப்போ இன்றைக்கு ஆதார் கார்டு என்று சொல்கிறார்கள். ஒருவரை பற்றிய முழு தகவல், கண்ணின் கருமணி மூலமாக எடுக்கப்படுகிற தகவல், கை ரேகைகள் மூலமாக பெறப்படுகிற தகவல், அதை வைத்து உன்னுடைய சரித்திரம், நீ என்ன வேலை பார்க்கிறாய், என்ன வயது, என்ன உயரம், என்ன தொழில், உன்னை பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் சேகரித்து கம்ப்யூட்டரிலே கணிப்பொறியிலே சேமிக்கிறார்கள். இது நல்லதா கெட்டதா? இதுதான் தலைப்பு. ஸோ இந்த முன்னுரையில் பாருங்க, டேட்டா கலெக்ஷன் இஸ் எ ஃபேக்ட் ஆஃப் மாடர்ன் லைஃப். நாகரீக காலத்திலே உலகத்தில் இருக்க ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுடைய பற்றிய தகவல்களை சேகரிப்பது தான் நவ நாகரீக வாழ்க்கையினுடைய முக்கிய அடையாளமாக கருதப்படுகிறது. Some argue that data collection is endangering the rights of individuals. சிலர் வாதாடலாம், இந்த தகவல்களை, தனிநபர் தகவல்களை பெறுவதன் மூலமாக ஒருவருடைய தனி நபருடைய உரிமைகளை பறிப்பது போல. though others see, ஆனாலும் சில பேர் என்ன நினைக்கிறார்கள், இட் இஸ் எ யூஸ்ஃபுல் டூல் விச் இன்க்ரீசஸ் எஃபிஷியன்சி. இந்த தனிநபர்களை பற்றிய தகவல்களை பெறப்படுகிற பொழுது அது நிர்வாக திறமையை மேன்மைப்படுத்துகிறது என்று சிலர் சொல்கிறார்கள். திஸ் எஸ்ஏ, இந்த கட்டுரை வில் டிஸ்கஸ் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் திஸ் இஷ்யூ. இந்த பிரச்சனைகளினுடைய ரெண்டு பக்கத்தையும், ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கத்தையும் பார்ப்பது போன்று இந்த கட்டுரை பார்க்கும். அப்போ கம்ப்யூட்டர் கணிப்பொறி மூலமாக தகவல்களை சேகரிப்பது ஒரு தனி நபர்களினுடைய உரிமையை மீறும் செயலாகும் என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள். சிலர் என்ன நினைக்கிறார்கள், இந்த கம்ப்யூட்டர் மூலமாக தகவல்களை பெறக்கூடியது அது நன்மை செய்வதற்கே என்று சிலர் பேர் கருதுகிறார்கள். ஸோ இந்த கட்டுரை எதை சொல்லுகிறது என்றால், இந்த கம்ப்யூட்டர் மூலமாக தகவல் கூடிய விஷயங்கள் அது நன்மை தீமை இரண்டையும் அலசி ஆராய்ந்து பார்க்கும் என்று சொல்கிறோம். ஸோ டேட்டா கலெக்ஷன் கேன் வயலேட் த ரைட் டு பிரைவசி. தகவல்களை பெறுவதன் மூலமாக ஒரு தனி நபருடைய அந்த பிரைவசி என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களுடைய தனித்தன்மை அல்லது தனிமை அது ஊடுருவப்படுகிறது. When data about a person is collected and stored in a computer, then it is open to misuse. ஒருவரை பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் கம்ப்யூட்டர்களை பதிவு பண்ணும் பொழுது பயன்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்துக்கு, the information may be sold to unauthorized persons. இந்த சேகரித்த தகவல்கள் சில நிறுவனங்களுக்கு விற்கப்படலாம். உதாரணத்திற்கு கிரெடிட் ஏஜென்சிஸ் என்றால் என்ன? கடன் வழங்கக்கூடிய நிறுவனங்கள். இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களுக்கு அவர்கள் ஃபோன் பண்ணி உன்னை தொந்தரவு செய்வார்கள், இதை வாங்குங்கள் அதை வாங்குங்கள் என்று. ஸோ இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்கிறது. ஸோ தகவல்களை, உன்னை பற்றிய தகவல்களை கணிப்பொறியிலே பதிவு செய்வதன் மூலமாக
அந்த உன்னை பற்றிய தகவல்களை பெறுகிற நிறுவனங்கள் உன்னை பற்றிய தகவல்களை மற்ற நிறுவனங்களுக்கு விற்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அவர்கள் உன்னை ஃபோன் பண்ணி தொந்தரவு செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது. ஸோ அடுத்தது, a further problem with data stored on computer is accuracy. இன்னொரு பிரச்சனை இந்த கம்ப்யூட்டரில் தகவல்களை சேகரிப்பதன் மூலமாக அந்த அக்யூரசி என்றால் என்ன? அது சரியான தன்மை, நிச்சயமிக்க தன்மை, உறுதித்தன்மை, அதில் சந்தேகம் ஏற்படுகிறது. இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர்ட் இன் ஏ கம்ப்யூட்டர் மே பி அவுட் ஆஃப் டேட். தகவல்களை கணிப்பொறியின் மூலமாக சேகரிப்பது பழமையான தகவல்களாக இருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. ஆர் சிம்பிளி ராங் தகவல்களாக இருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. திஸ் கேன் பி சீரியஸ்லி அஃபெக்ட் எ பர்சன்ஸ் ரைட் இஃப் டிசிஷன்ஸ் ஆர் மேட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ தவறான தகவல்களை பதிவு செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. இது தவறான தகவல்கள் பதிவு செய்யும் பொழுது அது அந்த தனி நபருடைய வாழ்க்கையை பிரச்சனைக்குரியதாக்கி விடுகிறது. உதாரணத்திற்கு, அரசாங்கம் சில சலுகைகளை வழங்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். அதற்கு படிப்பு, வசதி, வாய்ப்பு அதை சார்ந்து கொடுக்கலாம் என்று இருக்கிறார்கள். சில தவறான தகவல்கள் மூலம் உனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த மானியங்கள் கிடைக்காமல் போக வாய்ப்பு இருக்கலாம். அடுத்ததாக, ஆன் த அதர் ஹேண்ட், வேறொரு வகையில் பார்க்கும் பொழுது டேட்டா பேசஸ் ப்ரொவைட் எ வெரி யூஸ்ஃபுல் டூல். டேட்டா பேசஸ் என்றால் என்ன? உன்னை பற்றி பெறக்கூடிய தகவல்களை பதிவு செய்யக்கூடிய அந்த பதிவுகள் அது மிக மிக முக்கியமானதாகவும் இருக்கும். உதாரணத்திற்கு, large databases which contain information on many individuals can enable more effective decisions to be made. இந்தியாவிலே 125 கோடி பேர் இருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டிலே 6 கோடி பேர் இருக்கிறார்கள். அவர்களை பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் பெறும் பொழுது அரசாங்கம் சில திறமையான முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது. Institutions such as government, departments and police rely on data collection in order to operate efficiently. அரசாங்கத்தினுடைய நிறுவனங்களும் போலீஸும் இந்த பெறப்பட்டிருக்கக்கூடிய தகவல்கள் மூலமாக சில நல்ல முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதே போன்று and hospitals use computerized records to help in their fight against disease. ஆஸ்பத்திரியிலே உன்னை பற்றிய தகவல்களை கம்ப்யூட்டரிலே பதிவு செய்யும் பொழுது அவைகளை அந்த தகவல்கள் மூலமாக நோய்கள் தீர்க்கப்படலாம். அடுத்தது, டேட்டா பேசஸ் ஸ்டோர்ட் ஆன் கம்ப்யூட்டர் கேன் பி வெரி எஃபிஷியன்ட். கம்ப்யூட்டரிலே கணிப்பொறியிலே அந்த தகவல்களை சேகரிப்பின் மூலமாக அது நல்ல திறன்பட இருப்பதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது. இன்ஃபர்மேஷன் கேன் பி ரேப்பிட்லி அப்டேட்டட் ஆர் ஆடட். ஏற்கனவே பதிவு செய்திருக்கிறோம் கம்ப்யூட்டரிலே, மேலும் அதை பற்றிய தகவல்களை மேலும் சேர்த்திக் கொள்ளலாம். அண்ட் ரிட்ரீவ்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபாஸ்ட். தகவல்களை வேண்டுமென்றால் உடனடியாக அதை எடுத்து விடலாம். Moreover, data which has been collected in one area can be sent anywhere in the world almost instantly. ஒரு இடத்தில் பெறக்கூடிய தகவலை இன்னொரு இடத்திற்கு உடனடியாக மாற்றி அனுப்பக்கூடிய அந்த வசதியை நாம் பெறலாம் கம்ப்யூட்டரில் தகவல்களை சேகரிப்பதன் மூலமாக. இறுதி முறையாக சம்மரி சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், although it is possible that unauthorized access or incorrect information may endanger the rights of individuals. சில தகவல்கள் மூலமாக, தனிநபர்களின் தகவல்களை சேகரிப்பதன் மூலமாக சில பேர் தவறான வகையிலே உன்னுடைய தகவல்களை உபயோகப்படுத்தலாம், அல்லது தனிநபர்களுடைய தகவல்களை பெற்று தவறான வழியிலே அதை உபயோகிக்கலாம். ஆனாலும் may endanger the rights of individuals. The benefits far outweigh என்றால் என்ன? தகவல்களை சேகரிப்பது கணிப்பொறியிலே அது நன்மையா தீமையா என்று பார்க்கும் பொழுது நன்மை அதிகமாக இருக்கிறது, தீமை கம்மியாக இருக்கிறது. அதுதான் outweighs என்று சொல்கிறோம். Consequently, அதன் விளைவாக all possible measures should be taken to minimize the risks. ஆகையால் இனி வரக்கூடிய காலங்களில் இந்த தவறான தகவல்கள், ஆபத்துக்கள், இந்த தகவல்கள் மூலமாக கணிப்பொறியில் சேகரிக்கக்கூடிய தகவல் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ஆபத்துகள், வரக்கூடிய சோதனைகள், கஷ்டங்கள், அதை எவ்வளவு குறைக்க வேண்டுமோ குறைத்து விட்டு இறுதியாக இந்த கட்டுரையாளர் என்ன சொல்கிறார்
இந்த கணிப்பொறியின் மூலமாக தனிநபர்களை தகவல்களை சேமிப்பது மிக மிக இன்றியமையாதது என்று சொல்கிறார். உதாரணத்திற்கு இந்தியாவிலே ஆதர்ஷ் அட்டை என்று சொல்கிறார்கள். அதற்கு அனைவரும் அதை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்கிறார்கள். அரசாங்கம் சிலிண்டர் கேஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கேஸுக்கு மானியம் வழங்குகிறது. ஒரு கேஸ் 400 ரூபாய் என்றால் அரசாங்கம் 500 ரூபாய் மானியமாக வழங்குகிறது. அது தவறாக வழியிலே பயன்படுத்தப்படுகிற காரணத்தினாலே அந்த பணத்தை சரி வங்கிகள் மூலமாக மக்களுக்கு கொடுக்கலாம் என்று முடிவு செய்திருக்கிறார்கள். இதற்கு ஆதர்ஷ் அட்டை வேண்டும். அந்த ஆதர்ஷ் அட்டையிலே உன்னை பற்றிய தகவல்களை கணிப்பொறியிலே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். ஸோ இதன் மூலமாக அரசாங்கத்திற்கு குறைந்தது 10,000 கோடி ரூபாய் வருடத்திற்கு மிச்சப்படுத்தப்படுகிறது. ஸோ ஆதர்ஸ் அட்டை மூலமாக இந்த டேட்டா கலெக்ஷன் மூலமாக அரசாங்கத்திற்கு மிகப்பெரிய அளவிலே பணம் மிச்சப்படுத்தப்படுகிறது. அதை பணத்தை சுரண்டுவோர்கள் அதிகாரிகளாகட்டும் நடுவர்களாகட்டும் அது குறைக்கப்படுகிறது. லஞ்சங்கள் குறைக்கப்படுகிறது. மக்களுக்கு நேரடியாக அந்த மானியங்களும் சலுகைகளும் நன்மைகளும் சென்றடைகிறது. ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் மூலமாக டேட்டாவை சேகரிப்பது மிக மிக முக்கியமானது, நல்லது என்று சொல்கிறார். அரசாங்கங்கள் சில உதாரணத்திற்கு மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம், அந்த பதிவு செய்யக்கூடிய அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் மருத்துவ காப்பீட்டு வழங்க இயலக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் மூலமாக பதிவு செய்வது நல்லதே என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.